Okay. My goodness. Ano ba? My goodness. Ano ba? My goodness. Kaignan ito na kami. Question niya. Good morning, Janine. Pasensya kay tanan kay murag. This is really my first time doing this thing. So, murag struggle pa na. So far, we'll wait for the others na sa ano. 9 Sumalino. I 10 there. Okay. So we're gonna wait for the others. Probably 10 minutes. No, enough na siguro na siya. Let me see. Okay, so. Ready? Okay. Guys, okay ra ba akong audio? Madungog ra ko, klaro ra kayo? Or saba ba akong background? What do you think? Okay. Thank you, Janine. Thank you, Janisha. Pating mo, bunghane. Nasaag mo ning usa dre. Yung optilog tutorial in grade 11 ay
We're gonna wait for 5 more minutes for the others. Shout out. Shout out Fatima ng Fatima eh. Mm. After mga 5 minutes, manaa or madaghan or gamay ra ang viewer, it's okay, no? We will start na kay. After mga 5 minutes, anyway, they can just replay the video if they want. Hi, Ma'am Lady Sullivan. Thank you so much, Ma'am. Thank you so much for coming. Upsing subscribers. Hi, Cassandra. So, for mga SSC pa man in town. And amo otso ka sa balay, so magsigitag pamahid ani ron. Genisio 530 kadaghan ana imo Genisio. I only have 528. Nardo, hi dong. Arigato gozaimashita. Gozaimashita ne. 3 more minutes. Please prepare a pen and paper, huh? To take note of the important things that we're going to be talking about here, or things that are going to be discussed in here. 5:30 na. 5:30 na, sir. What do you mean by that? Okay. I think you're referring to the subscribers. Halat na subscribers there. Hi there, Queen Humandos. Good morning. Singot kaayo. Alexander Pogi pakibot. Yes. Pachichoy, Gines Alexander. Good morning. Let's see. 1 more minute and we're gonna start. Good morning sa atin ni Madong Junicio Empes. Okay. Igat ni Alexander. Ay. Good morning. Okay. I think we should start now. Ang akong background okay ra dili siya ingon saba kayo tanan. Kay isus gisabaan jud ko diri am ginagpatukar diri kusog kaayo. Okay ra ba? Okay, mag-start na ta. Okay, let me share my screen first. Okay, thank you, Nardo. Actually, wala ko kay bawo na dong. Janine, what do you mean by dili? Dili, day? Dili okay? Silingan, sabak yung silingan ko. Ay, day, Janeline.
Janeline Pipito murag are ka ni sulod sa kuan day sa streamer day. Ato lang sa kuan day sa YouTube lang katong link na akong gihatag. Kato akong una nga hatag din yung nga link di ay is para to sa StreamYard no lang mosulod jud mo sa akong kanang kuan ba para sa host. Okay. Before ta mag-start no, let's just say I mean kanang if you have any questions regarding the discussion for today, you can ask me through commenting down below, ha? So, anha lang ninyo i-post ang inyong comments ninyo, I mean, ang inyong questions ninyo. So, that would be after my discussions. Kung naamoy ganahang mga clarification, your questions on how, why, ingana, just comment down below. Okay, para ma-answer na nato inyong mga questions, yung mga queries ninyo. Yeah, I'll just give you an overview of what's gonna happen. So, ang hitabo karon is that I'm going to discuss the topics on week 6, no, which is about division of polynomials, the long division method and the synthetic division, and also katong gitawag og remainder theorem, no. And then after that, atong i-view nato ang kato bitang ato bitang I mean ang inyong module ninyo bitaw atong mga answeranan. Pero dili ta mag-answer sa module sa iyahay na sa kiyamustanan sa sira no. Guide lang siguro to mo unsaon nga na. Anyway, sayo naman siya. Basta paminaw lang jud mo maayo, and if you have a pen and paper in there, you can take down notes. Okay. Share. Okay. So nato ha. Okay, paliw ko tan-aw ninyo ha kung na okay ba ang na-share ba na ako ang screen. I'm opening my open board. So wari ko mag-discuss dire. Ano sa ko sa inyong comments ninyo ha. Please comment ha kung unsa man okay ra ba. Good morning dai Gay Catherine. Okay ra na share to gani ha katubit ang open board bitaw. Kay mo balik ko dito. Okay ra siya. Just paita yung first timer no. Wadyo ko. Saman okay ra to? Na-view ra to nyo ganiha akong gi-share. Open board. Okay. Thank you, Dai Janine. Balik ko sa open board. Okay, so we will start with the division of polynomials. So, how do we actually divide polynomials? There are actually two methods in dividing polynomials. No, we have the long division method, of course, from the word long, taas gini siya nga pamaagi, no? And we also have the shorter way of dividing polynomials, and we call that the synthetic division. Pero si long division method nga polynomial magamit na siya sa tanan no nga klase sa polynomials. Pero for synthetic division naapod siya kanang restriction ba nga anha ra siya kutob diha. You can only use that if and only if this and that nga na. So first, we'll go to the division of polynomials by the long division method. So let's have the long division method. How do we divide polynomials using the long division method? Okay. But before that, let us recall what is a polynomial. Remember that a polynomial matawag ang isa ka expression of isa ka polynomial. For example, let's say 3x squared plus 4x. This is an example of a polynomial.
Kanus ade siya mahimog polynomial di ay. A particular expression can only be called a polynomial if your variable does not have a negative exponent. So this one is a polynomial. Ano? Nganta. What if nga na day 3x to the exponent of negative 2 plus 4x? Can we call that a polynomial? No. This is not a polynomial anymore. Okay? What if the exponent is fraction? For example, 3x to the exponent of 1/4. Is that a polynomial? No. So, polynomial siya kung pananglitan, ari ka mo tan-aw sa iyang variable niya ha. Its variable should have a positive exponent and whole number na exponent. Kung dili na gani whole number ya exponent niya gani sa imong variable ka mo base ha, then that is not a polynomial anymore. It is important nga makibaw tag unsay polynomial no. Of course, because we're gonna talk about polynomials today no. And by the way, ang pinakadako nga exponent sa isa ka polynomial expression, we call that the degree. Okay? For example, for number 1, kini siya kay polynomial man na siya. The degree of this polynomial is 2. Okay? Now, for example, for example, let's go to example number 1. Number 1. What if we are going to divide 3x squared minus 5x minus 12 by x minus 3. Now, how do we divide this? No? Sorry. Okay. How do we divide that? Now, remember, when you divide polynomials, the first thing that you have to do is to arrange your dividend, and of course your divisor, no? Your dividend in descending order ang exponent niya. We call that the standard form. Standard form sa polynomial is that ang yang exponent niya in descending order. So for example, gani siya. This is already in standard form no kay ngano ang iyahang exponent nga pinakadako may naguna then sunod 1 and then pag sunod kay wala na siya variable or wala na siya exponent no. Okay. Now kung iana na gani siya, this will be of course your dividend, and this one is, by the way, this is your dividend, and this one is your divisor. Okay. So of course, maura siya dagway sa pag-divide di mo og numbers sad, it will look like this. It will be 3x squared minus 5x minus 12 divided by your divisor, which is x minus 3. Okay. Sa may una na tong buhaton di ani ay. When we divide polynomials using the long division method, the first thing that we have to do is to divide the first term of your divisor. Remember first term of your divisor. Ito na isuwat diri atong mga gibang buhat di. These are the steps. Na to isuwat by words, no? Nata. The first thing that you have to do is to divide 3x squared by the first term of your divisor. Remember first term divided by first term. Ayaw pang hilabot na uban na terms there. The first thing that you have to do is divide the first term of your dividend by the first term of your divisor. So that would be 3x squared divided by x. If you remember, when we divide expressions with the same variable, ang imong buhaton nimo is to subtract their exponents, di ba? Pariham na sila nga x na x niya. Kini ang exponent ani niya kay 1 man, di ba? And what is the numerical coefficient of this x? It's 1, no? So 3 divided by 1, that is 3. Nya, x squared divided by x to the power of 1. 2 minus 1, that is 1. So x to the power of 1, x. So I hope nakuha ito siya, no? Again, 3x squared divided by x, that is equal to 3x. Now, asa man na nimo siya ibutang? Pwede yung sa asan mo siya ibutang, no? Pero I prefer to put it above sa katong parehas niya.
variable. So that's your first quotient, no? Remember ha, ang first step na to, the first term of the divisor, I mean dividend, divided by the first term of your divisor, and that is 3x. The next thing that you would do, class, is to multiply katong first partial quotient nimo, which is 3x. You multiply that to your divisor, which is x minus 3. So, ha? Kini siyang imong nakuha nga first partial quotient, you're gonna multiply that to your divisor, which is x minus 3. Again, here are the steps sa akong gisuwat diri kung unsa itong gipang buhat. Wala na lang ako gipang state diha kung unsay gipang kuano. Pero klaro naman siya, no? For the second step, we're gonna multiply your first partial quotient to your divisor, and that would be 3x times x. That is equal to, of course, basta multiplication, you add their exponents. No, if they have the same variable, you simply add their exponents. So that would be 3x squared, because the exponent of x here is 1. Yeah, x po diya kay 1. So 1 plus 1, that's 2. That's why it's 3x squared. And then you're going to multiply 3x to negative 3. That would be negative 9x. Okay? Asa man na nato siya ibutang? Itungod na nimo siya sa iyang kaparehas og variable og exponent. Okay? So that would be here. 3x squared. Itungod gina nimo siya kay after that, you're gonna subtract them. Minus 9x. Okay? So, again, balik ko na to ha. The first thing that we did was to divide the dividend, the first term of the dividend, by the first term of your divisor. One is 3x divided by 1x, no? And then the answer was 3x. And then after that, gibutang si 3x diri si babaw. And then we multiplied 3x, the next step, we multiplied 3x to our divisor, which is x minus 3. Thus, 3x times x minus 3 is equal to 3x squared minus 9x. After that, si 3x squared minus 9x atong gitungod sa mga parehas niya og variable. Okay? Now, what if pag multiply nimo diha ba? Ang usa bitaw kay wala siya x bitaw. What if ang ana? So, anhi ba na nako siya itungod diri? Dili. Kay ngano man? Dili man sila parehas og variable. Di ba ni ana po katong kaparehas niya og ato lang same sila nga terms, meaning they have the same and exponent. So, what if number na diha, like negative 9? Asa na ako itungod? Ari na ako itungod ni 12. Okay? I hope klaro na siya, no? Okay. Now, what's the next thing to do? Now, if you remember, when you divide whole numbers, for example, you say 8 divided by 2, di ba? Same rin siya pamahagyan niya, no? First, you divide, and then you multiply. That's 8. And then the next thing to do is to subtract, no? Mo na na siya, no? Same sa na dire. So, ato ni siyang i-subtract. So, the third step would be subtracting this expression here and the expression below. So, that would be 3x squared minus 5x minus quantity, isulod na nato siya og quantity class kay this is a binomial man gud. 3x squared minus 9x. Okay. Now, balik ta. What was the rule in subtracting gani signed numbers? When you subtract signed numbers, you will follow the Ccc rule, no? The Ccc rule was to copy the minuan. So, meaning dili nimo siya hilabtan, no? As isra na siya. And then you change the sign of the subtrahend. Change the sign, change the operation from subtraction, it becomes addition. Ito ni listen of color ha. So the operation here from subtraction, it becomes addition. Unya, you again, CCC man to, no? Ang una kay copy, dili nimo siya hilabtan, kini siya si minuan, nasa babaw. Sunod kay change, unsa i-change nimo? Ang sign, ang operation from subtraction, it becomes addition. That's the second C. For the third C, it's to change the sign of the subtrahend, no? Sa may subtrahend na to ana nila, kana sa ubos, no?
Duha man kabuk subtrahin dia. Di duha pud kabuk ang imong ilisan og sign. Meaning your positive 3, your positive 3 becomes negative. And your negative 9 here becomes positive. So the new expression would be, mahimo na ni siya og 3x squared minus 5x plus this is negative 3x squared dayon positive 9x. Okay, mao na siya bagong dagway niya karon. So dire mag-ilis-ilis sa dire this becomes addition and positive 3 becomes negative 3. Negative 9 becomes positive. No? Ano no? Sure ka na. Okay. So again, your operation becomes addition. Your positive 3 becomes negative 3. And your negative 9 becomes positive 9x. No? Yeah. And then we proceed to the operation which is addition. No? 3x squared plus negative 3x squared. Parihara sila numerical coefficient and parihara po sila og kanang kuan. So 3 minus 3, that would be 0. So ma-0 na ni siya. Ang tang na din ni siya. No? 0 na siya. And then here, we have negative 5x plus positive 9x. What is negative 5 plus positive 9? So negative plus positive, di ba? I-subtract man na nimo basta yung no? Minus man na basta unlike sign sa addition ba? I-subtract man nimo. So 9 minus 5, that is 4. Then pag human tan-awon man na nimo, unsa may mas dako nga number, si 5 or si 9? Si 9. Unsa may sign ni 9, that is positive. Therefore, the answer here should be positive 4x. No? Ngano nahimo na siya 4x? Again, unlike signs, subtract 9 minus 5, that is 4. Kung pananglitan, mas dako. Kung pananglitan, si 5 diha kay positive, unya si 9 kay negative, mas dako man si 9, negative. So sa ato pa, ang answer ni diri should be negative. Pero in this case, ang mas dako nga number, positive man siya, therefore the answer should be positive. Balik ta no? Balik ta sa pang grade 7. 4x, and then you bring down negative 12. Negative 12. And what's the next thing to do? The next thing to do is balik na ka. Maura gini kaning tulo ka steps diri bitaw. Mo balik-balik ra ni siyang steps 1 to 3. Unsay gibuhat nato sa step 1 gani? Step 1 is to divide the first term of your dividend by the first term of your divisor. Balik na sad ka, no? So for number 4, una na din ka nga 4x divided by x. And what is it equal to? 4x divided by x. Same ra sila variable, same pagid og exponent, makancel na, no? So ang mahibili na lang ana niya would be 4. 4x divided by x kay 4. So what's the sign of 4? That is positive. So this should be positive 4. No? Nibalik ra ka sa first step ha. Kining tulo ka steps class after ana niya magbalik-balik ra gid sila. No, magbalik-balik ra gid na siya. So now we proceed to the next step. Kung unsay gibuhat nimo sa step 2, mao po na si step 5. Unsa man to si step 2? Di ba ang partial quotient kini siya? Yeah, I mean sa first kini siya, di ba gi-multiply ra na sa divisor nimo? Same sad na imong buhaton for step 5. So 4, which is your partial quotient here, you're gonna multiply that to your divisor, which is x minus 3. So what is 4 times x? 4 times x, that is 4x. And then 4 times negative 3, that is negative 12. Okay? So imo nang itungod na po diri sa mga parehas niya o kanang kuan, variable and exponent. So that we have 4x minus 12. Same ra man gyud sila. Kung sa to'y sunod gani nga buhaton, una kay divide, dayon multiply, and then subtract, no? Number 6, we subtract 4x minus 12 and 4x minus 12. Surely, bisan pag dili na ko pang ilis-ilisa na diha, klaro na kay tanan nga, basta parehas ra gani na siya nga numbers, pareha nga number gani, imong isubtract gani, the answer is
0 gina, no? Same raman na sila, di ba? 4x, 4x, negative 12, negative 12. If you're going to subtract them, the answer is surely 0. Therefore, the quotient of 3x squared minus 5x minus 12 and x minus 3 is 3x plus 4. No? So now, unsaon nimo pagkasiguro nga ang imong answer nimo is correct? So of course, kung if you want to really know, balik ta diri sa katong kani siya nga example no kani nga numbers no. Yeah. How will we know nga si 4 kay mao gina siya sakto nga answer gyud? Simple ra kay no, imo nang i-multiply si 4 ug si 2, makuha si dividend. Si quotient times your divisor, that is equal to your dividend, no? Dapat mo makuha gina siya. So mao na tong buhaton karon. To check this one, we're gonna multiply 3x plus 4 and x minus 3. No? Ato na siya multiply. Say, we will use the FOIL method no first term to first term. 3x times x, that is 3x squared. And then 3x times negative 3, that is negative 9x. Then 4 times x, that is positive 4x. Okay? And then 4 times negative 3, that is negative, that's negative, negative 12. Okay. And then you combine similar terms. What are similar terms? These are terms with the same literal coefficient, meaning pareha og variable, pareha og exponent. Now, can we combine 3x squared and 9x? No. Nga naman, they are dissimilar terms. Nga naman, because the exponent of your x in the first term is 2 and the exponent of the second term is 1. So, dili siya similar terms. Naabay similar si 3x squared yan, abay x squared lain, wala. So, copy 3x squared. And then, kani hinoon, no? Same sila, no? X na exponent nila kay 1. Negative 9x plus 4x, that is equal to negative 9 plus 4, that's negative 5x. And then copy negative 12 kay wa may kaparehas niya diha nga number, ano? So, copy that. Negative 12. Tan-awon na to. Nakuha ba tong ato ang dividend? 3x squared, negative 5x, negative 12. Yes. Therefore, ang atong nakuha nga answer, which is 3x plus 4, is really correct, no? Sakto gid itong nakuha di ay. No? That's how you check if your answer is correct. I hope nga nakuha to ang first na example. Now let's work on the next example. For the second example, we're going to divide 6x squared plus 19x plus 13 by 2x plus 5. So 6x squared plus 19x plus 13 divided by 2x plus 5. So what is it equal to? So again, ang first na itong buhaton, ato sa siyang tanawon kung na descending order na ba ang imuhang polynomial nimo with respect to its exponents, ha? Exponents mo tanawon. 2, 1, then wala. Okay. Okay na siya, no? So, your dividend is 6x squared plus 19x plus 13. And then you're going to divide that by 2x plus 5. Okay. Step 1. What was the step 1? Gani? Step 1, remember, divide the first term of your dividend by the first term of your divisor. First term to first term, ginaha ayaw gid panghilabot gid ba ma. Ang makalibog man gud ani gud kay ngano duha ka ubok expression diri na dito ubok expression ba maglibog ka ba. Unsa man i-appeal ko na silang duha ni ka-divide, no. Isa ra gid sa isa ra gina ha. 6x squared divided by 2x squared. 6 divided by 2, that is 3, no? Nya, x squared divided by x, exponent ni 1 man.
2 minus 1, 1 na lang. So, x na lang, no? So, the answer for that would be 3x. No? 3x ang answer na. 6x squared divided by 2x is equal to 3x. So, itong kanan, be. Itong balik ko na. Itong ibutang dire. Number 1, we divided 6x squared by 2x. So the answer is 3x. After that, natag divide, di ba? After ato i-multiply naman nato si partial quotient sa atong divisor. So that would be 3x times quantity 2x plus 5. So multiply. 3x times 2x, that is 6x squared. 3x times 5, that is 15x. So, again, itungod na nimo siya sa mga parehas niya o variable and exponent ha. So, similar terms niya. 6x squared plus 15x. Dayon, you're gonna subtract these two. No? The third step would be subtracting them. 6x squared plus 19x minus quantity 6x squared plus 15x. No? So, sa ganito may hitabo gani. Again, what happens is that the operation becomes addition. And your positive 6x squared here becomes, from positive, this becomes negative. No? So here, your positive becomes negative. Ccc. Copy. Do not do anything in the menu and then change, meaning change the operation from subtraction, it becomes addition. And then change the change the sign of the subtrahend. No? Subtrahend. So your positive 6x squared becomes negative 6x squared. Your positive 15x here becomes negative 15x. So 6x squared plus negative 6x squared, 0. No? Tangtang na siya, cancel. So 19 plus negative 15, unlike sign na po. So subtract na po ka. 19 minus 15 is 4. Now, asa mas dako? 19 or 15? 19. No? Masay sign ni 19, positive. So positive ang atong answer na to. Sorry. Ito na hinoon. This is 4x. No? And then you bring down 13. No? And then after that, balik na po ka sa steps. No? Step 1, same ra gyapon, divide. Step 2, multiply. Step 3, subtract. No? So again, we divide the first term of your dividend by the first term of your divisor. So 4x divided by 2x, same siya variable x. Same sila exponent, makancel na. No? 4 divided by 2, that is positive 2. And then after that, we're going to multiply that partial quotient to your divisor. So 2 times 2x. 2 times 2x, that is 4x. 2 times 5, that is equal to 10. And then after that, we're gonna subtract them, no? Subtract na sad, no? Sa ganito yung mahitabo, inig subtract, ilis na punta og sign, di ba? The operation, do not do anything in your menu when the operation becomes positive. The operation becomes addition. And your positive 4 becomes negative 4. And positive 10 here becomes negative 10. Now, what is 4x plus negative 4x? That is 0. Makancel na po na, no? Cancel na siya. Cancel. And then, 13 plus negative 10. 13 plus negative 10, unlike sign na po, so subtract 13 minus 10, that is 3. Asay mas dako, si 13 or si 10? 13. Positive man ang mas dako, so positive sa ang answer niya. Now, wala naman tayo ma-bring down, di ba?
So what are we going to do next? Are we going to repeat the cycle? I mean, divide the first term? No, dili na. Stop na ta dire dapita. What does it mean? Unsa din ni siya si 3? Di wala man lagi ni ma-zero, sir. Di lagi pareha sa first nga example lagi nga na zero gito siya. Well, for the first example yun, this particular expression is really divisible by x minus 3, no? Kay divisible man siya by x minus 3, we would expect nga wala siya remainder, no? Zero gina ang kinalasan diha. For this one, this particular polynomial expression is actually not divisible by 2x plus 5. That's why sa atong nakita, pag divide na to, naatay gitawag og remainder. So what should be our final answer here? Our quotient here is equal to 3x plus 2 plus, that is 3, your remainder divided by over your divisor. That is 2x plus 5. This is now your quotient. Ano na yung quotient mo diha? So the quotient is 3x plus 2 plus 3 over 2x plus 5. Now, I will explain that. Nga no, din na siya di diba kabantay mo, kana din mag-divide mo. For example, arita sa numbers, no? Ano ta? 3 divided by 2. No? 3 divided by 2 is 1. Then 1 times 2 is 2. 3 minus 2, that is 1. Diba ang answer ni mo, Ana, is 1 and 1 half? Diba? 1 and 1 half may answer, Ana. Actually, kung imo na siyang iparehas o ganig style, maura po na, no? It would be your quotient plus your remainder over your divisor, which is 1. Now, what is 1 plus 1 half? That is 1 and 1 half, no? So, same ra po na, diri po. Okay? I hope nga naklaro to siya, no? Nasabtan na gito to repeatan. No? If you have a remainder, all you have to do is to copy that remainder, and that would be your numerator, and then over your divisor as your denominator. Your quotient nimo, copy ra na, 3x plus 2. Na, okay? So if it has a remainder, it's gonna look like this. Okay? Ayaw kabalaka kung pananglitan wala na zero diha kay if ever magod kung panlitan kamukha mo ra bitaw ani bitaw, I think you're gonna get frustrated, no? Mo na ka nga hala. Patay nga naman ni siya nga wala man siya ma-zero, no? Kuyawan na rin kadayon. Maybe I've done something wrong. No, wala. There's just a remainder to that. Because for the first place, 2x plus 5 is not a factor of this polynomial. Okay? Next example. Let's have example number 3 for the long division method. Ato na yung ubay-ubay yun, no? Kaya para mas maklaro siya ba? Let's just say our expression is 10x plus 2x to the exponent of 4 plus 9x cubed minus 6 divided by 2x plus 1. Guys, sorry. 2x plus 1. Okay. Now, again, ang pinakauna gini mga tan-awon yun is if that polynomial or your dividend is in descending order na ba siya, no? Standard form na ba siya, no? Standard form na ba na siya? Wala pa. Nga naman. Kaya ang nag-una niya, mas gamay og exponent kaysa gasunod, no? Ang exponent sa gasunod kay 4 niya ang gauna kay 1 ray exponent. So ato sana siyang i-arrange. Now ha, importante jud kay ni tanan. Take note of this, ha, importante kay ni kay kung pananglitan mo ditso kag dasmag ani bitaw inig divide nimo mo anak ka 10x plus 2x to the exponent of 4 plus 9x cubed minus 6 and then divided by 2x plus 1. Atay na, mosayop ang imong answer ana. Inig divide nimo ani diri daan 1a. Sayop na na, no? So, una gid nga buhaton yun is to arrange it in descending order. So, una, i-arrange na to siya. So, this has got to be 2x to the exponent of 4, pinakadakong exponent.
plus 9x cubed, and then plus 10x minus 6 divided by 2x plus 1. Ato nang na-arrange. So, kaya na-arrange naman nato. Okay na ni. So, this is 2x to the exponent of 4 plus 9x cubed plus 10x minus 6. You divide it by 2x plus 1. Again, we're going to do the same thing, no? We're going to repeat the same steps, no? Step 1, divide. Step 2, multiply. Step 3, subtract. Okay. First term of your dividend divided by the first term of your divisor. So 2x to the exponent of 4 divided by 2x, 2 divided by 2, 1 naman na, no? So 2x to the exponent of 4 divided by 2x, that would be 1x cubed or x cubed, no? Subtract naman na exponent niya. Okay. Next, humanata og divide. The next thing to do is, the next operation would be multiplication, no? We multiply the partial quotient to our divisor. So x cubed times 2x, that would be 2x to the exponent of 4. And then x cubed times 1, that is surely x cubed. And then we subtract that. So now that we're going to subtract this one, we're going to apply CCC. So do not do anything on this part or your minuend. But we're going to change the operation from subtraction. It becomes addition. So positive 2x to the exponent of 4 becomes negative. And positive x cubed here becomes negative. No? Now, 2x to the exponent of 4 plus negative 2x to the exponent of 4. This is equal to 0. Cancel na siya. Sorry. Okay. And then positive 9x cubed minus, positive 9x cubed plus negative x cubed. Pila man yung numerical coefficient sa x cubed? 1, di ba? 1. So, positive 9 plus negative 1, that is positive 8. We copy x cubed. Now, we bring down 10x. Okay. Na magka-problema ta ani unya ron. So, we bring down 10x. And we erase na nato, no? Now, di ba, mubalik na punta sa step, no? So, step 1, we divide the first term of your dividend by the first term of your divisor. So, 8x cubed divided by 2x, that would be positive 4x squared, no? 4x squared. I hope nakuha rin nyo dayo, no? Ano na 4x squared man na siya? Kay 8 divided by 2, that's 4. X cubed divided by x, that's x squared. Kay minus man ang ilahang exponent nila, kay division man. You know? Klaruhon kita nagmaayo diha, kay bisan unsa ka gamay sa imong sayop ani niya gyud 1a. Sayop tanan nimo answer nimo. 4x squared times 2x, that is 8x squared. 8x cubed. And then 4x squared times 1, that is supposed to be 4x squared, no? Di ba niingon ko ninyo ganiha, no? Itungod gyud siya sa parihan niya og kanang kuan. Itungod gyud ninyo sa parihan niya og variable og exponent karon kay x squared man niya ang nasa ibabaw kay x man na siya. Man yung giingon nyo nga magka-problema ta ni dire dapita, no? So ato ni siyang lesson. Okay. Dire. Actually, ari ta nagka-problema ana dire kay sugod man gud sa ibabaw, di ba sunod man to, no? Ang exponent of 4, 3, then nidiretso man siya og 1. Wala siya x squared ba? Wala siya x squared. So unsay atong buhaton ana niya? What we're gonna do is this. Okay. Sunod sa 9x cubed, di ba ditso man 10x, no? Wala siya x squared. Ato na siyang punan diha og plus 0 x squared. Anyway, wala ra man gihapon na siya value kay 0 man na yung numerical coefficient. 0 ra gyapon na siya, no? And then mo follow na dayon si 10x. And then minus 6 for your dividend, no? No, mao na to dire.
nga pag-abot diri dapita atong i-bring down nato i-bring down C0 x squared plus 0 x squared. No? Yung mo na din to, x cubed times 2x. Sorry. 4x squared times 2x, that is 8x cubed. And then 4x squared times 1, that is 4x squared. Di, parihan na sila exponent, no? And then we subtract them, no? Dayon inig subtract, unsa ganito yung mahitabo gani, do not do anything on your minuend, ayaw hilabti. And then the operation from subtraction, it becomes addition. And you change the sign of the subtrahends, no? So positive 8x becomes negative. Yeah, the plus becomes minus. So 8x cubed plus negative 8x cubed, that is 0. Makancel na pa na siya. 0 plus negative 4x squared. So negative 4x squared, no? Mura naman kagway ko na kay 0 ron po na siya. So negative, this is negative 4x squared. And then you're going to bring down positive 10x. Positive x squared divided by positive 2x, that would be negative 2x. No? Okay, negative 4 divided by positive 2, that's negative 2. X squared divided by x, that is positive x. No? And then negative 2, multiply na po din mo, partial quotient. Ayaw, ginag-i-apila, wala naman yun. Nahuma naman yun mo kanakuan sila. Ari na kamutanaw sa imong bagong partial quotient. So, negative 2x times positive 2x, that would be negative 4x squared. Then negative 2x times positive 1, that's negative 2x. Then from here, we're going to subtract again. So, taas-taas, gid siya, no? Long division method, gid siya. Then, don't do anything on the minuend. Then, change the operation to addition. And then, change the sign of the subtrahend. So, negative 4 din, kay mahimo ni siya positive 4. Sorry, positive 4. Negative 2x here becomes positive 2x. So, again, makancel ni diri. Ngayon yung nabantayan, no? Ang first term, kasi makancel gina siya, no? Kaya gikan na magud po na diha ang katong partial quotient good. So, negative 4x squared plus positive 4x squared, that is 0. No? And then, 10x plus 2x, klaro kayo, that is positive 12x. Napabatay mo, bring down, yes, no? So, negative 6. 12x minus 6. Yeah, divide na sad ka. 12x divided by 2x. Cancel ang x, no? Kaya parehara mag-variable niya. Parehara mag-exponent. So, 12 divided by 2, that is positive 6. Yeah, positive 6 times 2x, that's 12x. Positive 6 times positive 1, that would be positive 6. And then you subtract that. Same gihapon. Ilis na pug ka. So, the operation becomes addition. And your positive 12 becomes negative 12. Positive 6 becomes negative 6. Ini ma-zero gini. No? Pero negative 6 plus negative 6. Again, kung same sign gani and you're going to add them, you simply add them and copy their signs. No? Kung sa may sign nilang duha, that's negative. Nya i-add na nimo silang duha kay same raman sila og sign. Kanus ara ganito mo apply og kanang kuan? Kanus ara ganito siya mo apply gani nga kanang singa na ni. Mukuan ka mo. Sorry. Nga mo subtract ra ka kung panalitan di parehas og sign, no? Sa addition nga kon ba? Sa rule sa addition of signed numbers, no? Pero kung same sign gani, same sign naman ni dire kay nahimo man siya negative dire. So add ra na. That's negative 12. So what is our quotient here? Our quotient here is equal to x cubed
plus 4x squared minus 2x plus 6 plus our remainder, which is negative 2. Isa. This is now negative no negative atong gamiton kay negative man nato remainders. Negative 12 over our divisor is 2x plus 1. Hence, our quotient is x cubed plus 4x squared minus 2x plus 6 minus 12 all over 2x plus 1. I hope nga nakuha ra to siya, no? Na get ra to nyo. Medyo taas gid siya. Di sa medyo no, taas gid siya. Long division method man gud sagod. Now we will proceed to what we call the synthetic division. Synthetic division mas dali gid siya, no? Pero again, si synthetic division man gud, magamit ra pud nimo siya. Remember this, ha? You can only use the synthetic division if and only if your divisor is a binomial, no? Nya ang degree niya kay 1. Pananglitan ang imuha magong divisor good is kanang trinomial na gani. Dili nakapwede makagamit og synthetic division. Pero can we use long division method if our divisor is a trinomial? Yes, makagamit ka. Bisag trinomial pa na, long division method, pwede siya. Pero for synthetic division, dili na siya magamit. Okay? Now, let's try the first example for synthetic division. Let's have atong example na to pag kinaunhan kini siya, no, kani ato ning kopyahon sa suwaya na to kung pareha bagid tag makuha ang answer, which is 3x plus 4. So that was we're going to divide 3x squared minus 5x minus 12 by x minus 3. Okay. Remember that our quotient for that was 3x plus 4. Waya na to kung maubag yung makuha na to, no? Again, ang una nga buhato na to sa synthetic division class is mamaura pod sa long division method. Ang una na itong buhaton yun is i-arrange na to ang exponent in descending order, no? Descending order yun, pinakadako nga exponent padung sa pinakagamay nga exponent. So, nga na, gihapon, no? So, kini siya, okay na ni, no? Okay na ni siya nga arrangement kay descending order naman na siya. Now, sa may sunod na itong buhaton, next is you take out only the numerical coefficients of your polynomial expression for your kanang kuan dividend, no? So for example gani siya, unsa may ato ang numerical coefficient for 3x squared. Ang numerical coefficient nato ana is 3. Unsa may itong numerical coefficient for negative 5x, negative 5. Unsa may numerical coefficient nato ani niya, klaro naman kayo na eh. So, numerical coefficient kanang number niya, no? So next is for our divisor, which is x minus 3, we're gonna equate this one to 0. So imo ni siyang equate to 0, x minus 3 equal to 0. We're gonna get the 0 of this one. So that's going to be x equals negative 3 ato ibalhin sa pikas, that becomes positive 3. So our divisor would be positive 3. Ano yun siya butang. So mauna ni dagis. Nilad ba pong linya eh? Mauna ni siya ang dagway sa synthetic division. Ana. Yeah. In other words, ang imong divisor diri, di ba mao man imong butang diri imong divisor. Kung positive na siya diha, kung negative na diha, positive na ining butang nimo diri. Kung positive sad na siya diha, negative na inigbutang na madari. Ngana lang, no? Dali-dali na, no? Equate to 0, no? Diretso na. Kung negative diha, positive ibutang dire. Kung positive diha, ibutang dire kay negative. Now, what's the first thing to do when you divide polynomials using synthetic division now? The first thing is you are going to write the first coefficient, no? Bring down the first coefficient, no? 3. Copy ra gina siya. Sir nabi times nga di siya copy dili.
Copy ra gyud na siya. Mao ra gyud na una nimong buhaton, no? Copy. And then after that, bring down na nimo sa first coefficient, you're going to multiply that to your divisor. Kani siya nga number. 3 times 3, pila na siya? That is positive 9. Asa man na itungod nimo? Anhin na nimo siya itungod sa second nga coefficient. Okay ha? Tanawa ha? Bring down 3, multiply katong first coefficient nimo nga gi-bring down to your divisor, and that's equal to 9. Ibutang nimo, itungod nimo siya sa second coefficient. Unsa may tabo dire? We're gonna add this. So mao ginay atong timan-an nga operation diri no kay duha ka buok ra gyud. Una kay multiply, sunod add. Multiply, add, multiply, add. Mao ginay atong buhaton diri, no? So negative 5 plus positive 9, that is positive 4. Yeah? Negative 5 plus positive 9, that is positive 4. No? Ba naman mo sa rule sa addition, no? Sunod, balik na pud ka. Multiply, then add, no? Multiply na pud nimo siya. Ayun na pagtanaw na kay human naman na nimo. So kini na pud ka. Katong sum ani nilang duha. So 4 times positive 3, that's positive 12. Itungod na pud na nimo siya sa sunod nga coefficient, no? Which is negative 12. What is negative 12 plus positive 12? Surely that's equal to 0. So, unsaon man ni pagsuwat ang atong quotient karon nga puros ra man na siya numbers. Ingani niyo timan-an ha. Unsay pinakadako nga exponent sa imuhang dividend nimo? Diba 2, no? Kung unsay pinakadako na exponent nimo sa imuhang dividend nimo, minusan ra na nimo siya 1, mo atras kag 1. Mao nay ibutang nimo diri sa imuhang coefficients. Diha magsugod ang imuhang first nga coefficient. So, kung x squared na diha, atras magkuusa, so x to the power of 1 na lang. So mao ni si x. So this is therefore 3x. Unsa may sunod nga variable ni x to the power of 1? X to the power of 0, di ba? Yan si x to the power of 0, di ba? 1 man na siya. Or wala na gyud siya, no? So therefore the next one should be a constant. So the answer is 3x plus 4. I hope naklaro to siya, no? Perting dali argue sa synthetic division, no? So sa pag long division method, naluya pa intawon. Una, divide, sunod, multiply, sunod, subtract. Dayon divide, multiply, subtract na sad. Pero pag abot sa synthetic division, perting dali argue, no? Ting sayo na argue niya, no? So I hope nga nakuha to ninyo, no? Again, what if sir kanang ang pinakadakong exponent diri kay 3 na 3x cubed na diha. So inig-answer nimo, inig rewrite nimo ani niya to the polynomial expression, may mo ni siya 3x squared, no? Kay cube man to, 3 man to pinakadakong exponent mo diha, nya mo atras ra magkakausa. So kung 3 na diha, ang diri 2 ni diri. Ang sunod niya 1 na pod, so x na pod. Na anyway, makita ninyo sa next nga example, no? You see, the answer is 3x plus 4. Same ra gyud diri, no? Okay, that's how synthetic division works, no? Yung anak ra gyud siya ka dali og ka sayon, no? Now, atong suwayan tato katong atong third na example ko, no? Ini siya, no? Ato na siyang gamitan og synthetic division. We can use synthetic division with that, no? Isa. Let's have another example lang sa. No? Let's just say x to the power 4 kay plus 4x cubed plus 2x minus 3x plus 20 divided by x plus 4. Okay. In descending order na ba? Yes, descending order, no? 4, 3. Sorry. This is supposed to be 2 then. 2 and then 1. No? Okay. 2, 1 then wala na din siya variable. Okay, wala na tayo problema. So isuwat na lang nato ang ilahang mga coefficients. Sa may coefficient sa x to the power of 4, 1 man na, di ba? Numerical coefficient, di ba? Pila yung numerical coefficient niya? 4. Pero ginakadali ng synthetic division is so what was numerical coefficients, na? Dire, pila yung numerical coefficient? That's 2.
What about here? Negative 3. What about here? Klaro kayo. Positive 20. What should be our divisor? Oy, x plus 4. Ni-anak to sir ganiha nga basta plus gani minus nang ibutang dira or negative na diha. Kung negative na diha, positive na dire, no? Inara no? Dali or sige na. Next, we're going to bring down the first coefficient. So that's 1. And then we multiply the first coefficient to our divisor. So 1 times negative 4, that is negative 4. Yeah, 4 plus negative 4, 0 man na, no? 0. 0 times negative 4, 0. Any number multiplied to 0 is equal to 0. What is 2 plus 0? That's equal to 2. Then what is 2 times negative 4? 2 times negative 4 is negative 8. And then you add negative 3 and negative 8, same nga sign. Oh? Addition has same nga sign. Basta same gani nga sign, add na dito. 11. Then copy their signs, which is negative. Negative 11 times negative 4. Negative 11 times negative 4 is equal to positive 44. Check sa na to, ha? This is 0. Okay. Mao day no kay ang given day nako di pod kay naa po siya kuan. Sipyat ko pagsulat sa given ka, sorry. This is supposed to be negative 2. Okay, that's negative 2. So negative na diri ang coefficient nimo. So negative 2 plus 0, that's negative 2. Yeah, negative 2 times negative 4, that is positive 8 din dire, no? Ayan, sorry class, I'm sorry. Nasipyat ko pagsulat. So negative 2 plus 0, negative 2. Yeah, negative 2 times negative 4, that's positive 8. Therefore, negative 3 plus positive 8, that is positive 5, no? Unlike sign, minus man na nimo, mas dako man si 8, so positive 5. Positive 5 sad, positive 5 times negative 4, that is negative 20. Yeah, positive 20 plus negative 20, that is 0. That ends there, no? So, mao na ni akong pasabot ninyo. Okay. Kung sa'y pinakadako na exponent ato diri, it's 4. Mo atras man taga-usa, di ba? Sa ato pa diri, ang first nga coefficient nato diri should be cube, no? 1x cube. Or, kay 1x naman lang na, x na lang na, x cube, no? X cube. Ya kaning 0, unsa man ni? Sunod ni x cube, x squared man na. So sa ato pa, this is plus 0 x squared, no? Sunod ni x squared, unsa man? X. So negative 2x. Sunod na, 3, 2, 1. Unsa may sunod na? Wala na siya variable. So therefore, si 5, wala na variable na. 5. So sa ato pa di ay, ang final na to na quotient ani would be x cubed minus 2x plus 5. Kaya basi makapangutan na mo, sir nga, wa man ni mo gi-appeal 0x squared, 0 na maguna siya. Good, may labot eh. Ang purpose ra diha nga akong butang diha 0, haron makita ninyo nga gasunod ang exponent nila. Ang sunod, kaya na pa man siya number diha. So, ang sunod, kana ang yang variable ana niya would be ang sunod ni x cubed, which is x squared. Kaya basin unya, og di na nako siya i-appeal og butang yung 0 diha, maglibog mo, ari ninyo ibutang ang squared ni negative 2, 1. Ayop na. No? Ano, sunod gina siya. Tanawa ha, to the power of 4 ang atong pinakadakong nga exponent ani niya sa atong dividend na to. So pag rewrite nato sa atong answer into polynomial expression, mo atras taga-usa. So 4 may mo nag 3. 3, 2, 1, 0. Okay? So the quotient is x cubed minus 2x plus 5. Tinuod ka na sir, nga maog na sa answer. Kaang ko na to sa sir. Sige, multiply ka. Kana ra de. Okay. Check na to siya. Maliit na bagay, no? We have x plus 4 times x cubed minus 2x plus 5. So we multiply that, and that will be x to the exponent of 4 minus x first. Distribute na to. X times negative 2x, negative 2x squared. What is x times positive 5?
positive 5x. Now, 4 times x cubed. That's positive 4x cubed. And what about 4 times negative 2x? That's negative 8x. What is 4 times positive 5? That's 20. And then you simply combine similar terms. Naabay similar sa x to the power of 4. Wala. Copy ra. X cubed. Naabay lang x cubed niya. Wala sad. Copy ra sad. 4x cubed. What about sa squared? Naabay kapareha niya. Wala sad, no? Copy ra gyapon. Minus 2x squared. And then 5x o 8x, no? Similar terms na kay pareha variable of exponent. 5 plus negative 8, that's negative 3. And then, copy 20, kaya wala siya kapareha nga variable, no? Pangutana, nakuha ba niya siya? Tanawa ha? X to the power of 4, kuha. X cube, 4x, x cube. Dayon, negative 2x squared, kuha. Gyapon, negative 3x, kuha. Positive 20, kuha. Therefore, our answer is really correct. Okay? So, if you don't have question, let's proceed to the next example, no? Next example would be the third example para sa long division method. So, what if we're going to divide, let's just say 10x plus 2x to the exponent of 4 plus 9x cubed minus 6 by 2x plus 1. Okay, ang 2 ay marang ng bitin. 2x plus 1. Okay, now, what if we're going to divide that using the synthetic division, no? Okay, una, di ba niya, naman tanong, ato i-consider yun nga dapat in descending order na ang imuhang kuan, imong polynomial expression nimo. Pangutana, in descending order na ba ni? Wala pa, no? So sa ato pa, ato sa ni siyang i-rewrite, no? Standard siya nato siya. Kaya kung di lagi na siya standard lagi niya, mo ditso lang kag suwat sa mga coefficient dihan, mo divide kag ditso 1 ang masayop jud ka. So first ato ni siya i-rewrite na. This is 2x to the exponent of 4 plus 9x cubed plus 10x minus 6, no? So that's divided by 2x plus 1. Now, what's next? Oh, so ang sunod ani niya kay ipang suwat na nimo ang iyahang coefficients, no? Unsa may mga coefficient ani niya? We have 2 and then 9. Now, magka-problema na sa taani nga naman. 4, 3, dayon ni dito sa 1 ang exponent niya. So, dapat napata ni siya 2 diri, no? To the exponent or x squared ni diri dapita, no? So, hindi pa lang daan, pinahanglan, butngan ta ni siya diri og plus 0 x squared. Anyways, 0, 1 naman ay kwenta po din. Kwenta 0, no? 0 x squared plus 9x cubed minus 6. Nasunod na, 4, 3, 2. Huwag ganyan, 9x cubed mo kayo. Hubog na sir. This is 10x. Sorry. 10x. 10x minus 6. So from here, na ato na siyang nare-write into standard form in descending order ang exponents niya. Now we will write down the coefficients, which are 2, 9, 0, 10, and negative 6. So what is our divisor? Dari. Yung ani class, medyo challenging ni siya gamay, no? Kaya ano, ang atong divisor na to manggod. Kung yung ani lang ang imong divisor god, like ang first term nimo kay extra, diretso ra gito katong giingon ako nga ang sunod kung unsa na diha kasi. Although mo apply gyapon na diri ha, mo apply gyapon na siya ni gyapon nga diri kay negative na siya, no? Kay positive na diha.
Apply na siya diha. Pero, the thing is, the numerical coefficient of your first term is more than 1 naman siya. Natuon na siya. So, unsa itong buhaton na na? Una is we will equate that to 0. 2x plus 1 is equal to 0. And then, okay, si x man itong pangitaon na ni God. 2x equals, ibalhin man na ni mo si negative, si 1 diya sa pikas. That becomes negative 1. No? So, to find x, we divide both sides by 2. Cancel si 2. So, mabilin si x. X, therefore, is equal to negative 1 half. So, negative 1 half ang atong x. So, ang atong divisor there should be negative, okay ka. Should be negative 1 half. 1 ang ato ang divisor there. Pero walay mausab sa atong operations diri ha. Atong operations same ra gyud gihapon. Una multiply dayon add. Ora gina siya, no? Okay, now we have the numerical coefficients here. We have our divisor. The first thing that we have to do is to bring down, no? Bring down the first coefficient, which is equal to 2. And then we multiply 2 to 1 half. 2 times 1 half, no? What is 2 times 1 half? 2 times 1 half is negative 1, no? 2 times negative, ano naman siya, sir? 2 times negative 1 half. No? Ang kaning 2 kay 2 over 1 man na. Cross cancellation, dahil makancel man na siya. Yeah, this is 1. 1 na lang puros. 1 times negative 1. Negative 1 man ang negative 1 siya. Okay? Kira class? So I hope na nakuha rin na siya, no? And then we multiply this. I mean, we add them. 9 plus negative 1, that's positive 8. And then again, we're going to multiply 8 and 1 half. Tapos maugin ni kalisudan gis mga chante kasagaran ng mga fractions ba. 8 times 1 half. So para dili mo maglibog no, inganiun na lang ninyo sa litso ay. Anyway, 1 half naman na diya no. Any number nga mo resulta dire dapita, divide don ra na nimo siya og 2, no? Kay 1 half man, no? Tungaon man nimo siya. So 8 times 1 half is just the same as saying 8 divided by 2. 8 times negative 1 half man. So, unlike sign. So, negative ang answer na. So, negative 4. Kaya i-divide raman to. Kung ingon ako ba, 8 divided by 2, 4. Nya. Negative man siya, unlike sign. So, negative. Negative 4. That's why the answer is negative 4. Okay? So, next, we add 0 and negative 4. 0 plus negative 4 is negative 4. Or gyapon, no? And then, positive, negative divided by negative, negative times negative, that is positive, di ba? Yung sa ganito, gingon gani, na way, 1 half man na diha, divide na lang, nag 2, si 4 divided by 2, that is 2. Kaya mo, kalibog class, actually, nag-multiply ta class ba? Pero, anong ma-divide din, nag 2, sir, nga ni mo guna eh. Kaya paklaro din. Pagpuli nga na. 2 times negative 1 half. Ana mo guna siya, i-multiply mo guna nimo si numerator to numerator, no? Negative 2 times 1 negative 2 divided by 2. Yaman ang answer kay negative 1. Mani siya. Nya sa kaduha sad 8, no? 8 times negative 1 half. Nya multiply na pod 8 times negative 1, negative 8 divided by 2, negative 4, di ba? Then ari na pud ka negative 4 times negative 1 half. Multiply na sa ka, negative 4 times negative 1, positive 4. Negative times negative man. Then 4 divided by 2, that is positive 2. Ano siya? Add na po ka. 10 plus 2, that is equal to 12. And then, 12 times 1 half, maura gihapon to, no? I-divide na mo siya 2, no? This, no? Maura man gihapon to din dawaya gihapon. 12 times negative 1 half, that is negative 6, no? Yeah, negative 6 plus negative 6 is negative 12.
So kung nakabantay mo, wala siya ni 0 ang kinalasan, it means that this part here is the remainder. Di siya mo 0 kay mauna siya ang remainder. So to the power of 4 man to, di ba? To the power of 4 man to, mo atras kagausa, therefore this is 2x cubed. And this is positive. Kung wala kay sign makita, positive na ha, plus na siya. Plus 8. Sunod na x cubed, x squared, no? Then minus 4x, and then plus 12. And then your remainder is negative 12. 12 over your divisor, which is 2x plus 1. Okay? Now, atong i-compare ko na itong answers ko, no? Our answer here is 2x squared plus 8x squared minus 4x plus 12. Ito sa example number 3. Nalintala. Sir, nga naman na, sir nga, ang answer lagi diha lagi kay x cubed lagi plus 4x squared minus 2x plus 6 lagi na. Nga itong na-answer lagi. Mao man ni siya nga example, no? Ato lagi na-answer lagi diri, sir, kay 2x cubed plus 8x squared. Atong ibutang tong answer nila, no? Atong answer sa long division method. That was x cubed plus 4x squared. X cubed plus 4x squared. And then minus 2x plus 6. Minus 2x plus 6. Dayon, we have minus 12 over 2x plus 1. Minus 12 over 2x plus 1. Okay. Ngano man no? Nganong di man sila pareha, sir, nga ang imong nakuha ra lagi nga answer nga sakto di dapit sa sir, no? Is kana ra laging remainder mo na pareha nila lagi, which is negative 12 over 2x plus 1. Yun sa din na, sir. Sayop din ni siyang synthetic division, sir. Dili. Actually, wala pa na human after diha, no? For the remainder, dili na nimo hilabtan si remainder. Pero for this part here, kahinumdo mo nga to ang x na to kay ato man tong ang atong divisor na to, ato man to siyang gihilabtan, di ba? Ambis nga 2x plus 1 himo siya og kanang himo siya x equals negative 1/2, no? So actually, kung unsay numerical coefficient ani dire sa imuhang first term sa imuhang divisor nimo, imo nang gamiton pag-divide sa imong final nga nakuha nga mga partial quotient dire ani sila. So unsa di may tabo ana? Kini si 2x cubed plus 8x squared minus 4x plus 12, divide doon pa din na nimo siya. Divide doon pa na nimo siya og numerical coefficient sa divisor, first term, 2. And that would be 2x cubed divided by 2, x cubed na lang. What about 8x squared divided by 2? 4x squared. And what about negative 4x divided by 2? That's negative 2x. And 12 divided by 2, that's equal to 6. And then you copy the remainder, which is minus 12 over 2x plus 1. Pareha na ba silang answer? Yes, parehas na sila og answer. So, maorote ko lang niya. Again, ha? After dividing that, after finding the quotient using the synthetic division, kung ingani gani, katong pagkaganiha, sir, wala lagi ta nag-divide. Isa, wala lagi ta nag-divide dire, sir. Pag after dire, kay wala lagi na to siya divide na tungod kay x raman diha. Imong first term, imong numerical coefficient sa imuhang first term sa imuhang divisor kay 1 raman. So, bisag imo pa ng divide doon og 1 diha, same ra gyapon na siya answer. Okay? I hope na nag-gets siya, no? So, after finding the partial quotient using the synthetic division, you're gonna divide that by the numerical coefficient of the first term of your divisor. What if, sir, what if 3x minus 4 ni dire? Well, after nimo mag-divide diha, mag-divide kag 3 dire, no? Divide do nimo 3 ang kana siyang answer diha.
para makuha nimo ang iyahang quotient. So, that's about long division method and the synthetic division method. So, long division method, taas gid siya nga pamaagi, no? Taas gid siya nga pamaagi. Pero synthetic division, grabe ka mubo. Dali, rakistan siya nga pamaagi. Pero ang problema niya, lagi siya limitation gid. Ang limitation niya is that your divisor should only be a binomial. Ano man, kung dili na siya binomial, you cannot use synthetic division gid. You can only use the long division method. So, I hope nga nasabtan kung unsaon pag-divide og polynomials using the long division method and the synthetic division method. I mean, synthetic division. So, for the long division method, again, maura sila synthetic, no? The first thing that you have to do is to make sure that your polynomial is in standard form, meaning to say that the exponents are in descending order. Descending order na gid na siya. Kaya kung dili pa siya in descending order, i-arrange sa gid na. First, ayaw gyud pagdasmag og ditso nga mo-divide ka, uman ka, masayop ka ana, no? Arrange siya. Sa pag-arrange in descending order, magkagamay ang exponents. Pinakadako nga exponent padung sa pinakagamay nga exponent, no? And then after that, for long division method, so dividend divided by divisor, the first thing that you have to do, balik ko na to ang step niya sa long division method. The first thing that you have to do when starting to divide is to divide the first term of your dividend by the first term of your divisor. First term sa dividend divided by first term sa divisor. Manay first step gid sa long division method. Sunod nga step, ang katong imong nakuha nimo, gitawag to siya og partial quotient. Partial kay dili pa man to siya maoy pinaka quotient gyud, no? Katong partial quotient nga imong nakuha nimo, you multiply that to the divisor, no? Partial quotient na to 3, gi-multiply na to sa ato ang divisor, which is x minus 3. And then after that, inig-multiply nimo, ang resulta ato niya, itungod nimo sa similar terms niya sa ibabaw, no? Sa x squared niya x, no? Or kung walay variable, ato itungod sa walay variable, sa ingana, no? And then after that, you're going to subtract them. Nya, kung mag-subtract ka, sa may buhaton nimo, you apply CCC. Meaning, copy, do not do anything on the minuend, kana nasa ibabaw, and then change the next, second C would be to change the operation from subtraction to becoming addition, and then change the sign of the subtrahend. So, tanang sign sa subtrahend, pang ilisa nimo, katong negative, mahimo nag-positive, ang positive, mahimo negative. And then after that, after finding the difference ato nilang duha ka buok polynomial expressions, mubalik na sad ka sa step 1. So tulo ra gid ka steps, no? The first step was to divide. The second step was to multiply. And finally, the third step was to subtract. That is for the long division method. For the synthetic division, again, imo siyang i-arrange in descending order. Make sure nga na-arrange gid siya. Then kung na-arrange na nimo siya, write down the coefficients of your dividend, no? So 3, negative 5, then negative 12. Coefficients ra ay pilang variable yun. Numbers ra, kanang mga numbers niya ba? Then after that, for your divisor, pananglitan ang imong binomial nimo, ang first term kay x ra gyud siya, wala siya 2, wala 3 na x minus 3 or x plus 1, x plus 5, mga ana ra gani. Automatic ra na, ibutang ra nimo diya kung unsay, kung negative gani na yung second term nimo, it becomes positive. Kung positive gani na diha gani, it becomes negative. And the reason behind that is actually you have equated your divisor to 0 to find x. Okay, actually that's the value of x, no? Na siya. No? No. Pero for synthetic na, and then after that, sorry. And then after that, nanakay divisor, nanakay katong mga coefficients. Kung mag-divide na ka og sugod, the first thing that you have to do is to bring down the first coefficient and then multiply it
multiply the result, I mean the number that you brought down, which is 3, to your divisor, and then the result of that will be placed below the second coefficient, no? And then after that you add. So sa synthetic division imong timan-an nga operation duha ra gyud. Una multiply and then add. Pero for synthetic division, unya ang imuhang first term nimo, iyang numerical coefficient is more than 1, mo 2 na siya, mo 3 or mo 4, ingani ana na gani siya gani. First gid applyan na nimo siya og first equate na nimo siya to 0 and find x. Itawon si x, no? O man ibutang nimo diha. Okay? Pero actually mao po na gibuhat nimo sa previous, no? Pero basta ingato naman lang gud, pwede ra siya dili na ka magngani-ngani ba, no? So that after finding x, that will be your divisor, and then copy the coefficients of the dividend, no? Coefficients ra gyapon. Like in this case, wala siya na wala siya na arrange in descending order. So first we arranged it into descending order. Ya pananglitan inig-arrange gani nimo, uy pag-arrange na ako sir kay x cube, then ditso man siya x sir, wala siya x squared sir, butangin na siya 0 x squared. So di ko ganahan magbutag 0 x squared sir, hugawan ko magtan-aw 0 ang ara nimo, no? Pwede ra gid pud siya, no? Nga di nimo siya butangan og 0 pero hawang siya ba, hawang. Nya malipat ka na. Lipat nga. Imagine kung wa ni 0 diri dapita mo diretso kag 10 diha, mo sayop gid na mo answer nimo. Sayop gid na siya. No? So butangin na og 0 para kanang masunod gyud ba ang iyahang exponents niya, descending order. And then after that, kung makuha na nimo iyahang partial quotient niya, kung unsa to'y numerical coefficient sa first term sa imong divisor, imo nang gamiton pag-divide sa katong imuhang partial quotient. So parehaan ni diri ang 2x cubed plus 8x squared minus 4x plus 12. Gi-dividean pag nato siya og 2, no? And then that would be the final answer, the final quotient. So I hope nga namoy nakuha ani nga diskusyon, no? And I hope makatabang ni sa inyo ha sa pag answer niyo sa module, because I was kind of worried when I saw the module ba nga medyo lisod, although for SSC students, no, mga gahion ng mga bataa po siguro, no. Do na apoy mga estudyante bisan dili mga SSC, no, mga regular, no, mga brighton pud og math pud ba. They can work things on their own, pero kini siya para nako manggod kay kanang medyo challenging siya ba. No, challenging siya ba. Especially for those who do not really like math, no, or mga hinayon sa math gid ba. Mauna nga kanang schedule jud ko ani karon nga tutorial. And I hope this has helped you. And yeah, let's go to let me see. Adto ta sa inyuhang module. Tanaw na to ang katong module 6. Okay. Dara. Mao ni ang inyong module 6, no. I think dili tanan mo nakadawat sa module 6, no, kay murag by batch pud ni sa inyong mga teachers pud ninyo. Set ba na set A ug set B, no? Isa ha. So here is module 6. So for those who do not have a copy of module 6, I will send a soft copy sa ato ang GC unya ha. Sa kada section. Mo send kog soft copy ani niya. Pero again, kung dili gani mo, ayo lang sad pugsa ninyo ha. Palitan. Sir, di jud ko ka print sir ba sir? Pwede ra sir nga kanang dili lang nako siya i-print sir. Mo ditso lang ko sa katong mga ansiranan. Why not? Pwede ra kastanan eh. Ayaw ninyo lisod-lisoda inyo kagalingon kay actually nangita mi paagi nga masayon ang inyong kinabuhi ninyo nga no. So ayaw pag lisod-lisod, kung di kayag print, ayaw i-print. Answer lang. Ano? Para niyo. Kananglitan. Siguro ka nagtanaw diha. Ang i-download na nimo, gi-download nga. Internet ka kadiyot ba kay naka-hotspot ka. Pag na daw copies ko nya. Hindi ka maka-print kay mo printer. Nya nay printer sa silingan pero mahal sa gayt G's ang printer sad. Ay pugsa. No? Pugsa. Nara. Diretso na lang kag answer. Dira day sir nga mo disor kog answer sa akong papel. Yes. Answer sheets ninyo. Mo kabalaka gid pero plus kung pananglitan manginahanglan gid og solution kas pwede ipakita sa inyong solution ayo sad diretso bitog butang.
Ay uban gud nga nabatayan ako sa mga nanguli og modules ba sa answer giditso ra na kog butag answer sa akong answer sheet sir pero naa ako'y gi staple sir nga mga solutions ako nga nagkatag-katag dito so ayop na grabe kay katag uy napoy katag nga grabe po kayo yung definition sa katag no katag nga katag jud no pero na siya i-attach sa ninyo iyang mga solutions na yan ano no pero with solution gud siya okay ato sa inyo module ninyo module 6 no oh how to identify the first one. Apilon gid ninyo ha. Nice si pangutanan nako sa GC ba nga sir apilon ni diri apilon na ay kutob sa mga ansiran gina siya. Sir sa activity apil oy tanan nga nangayog answer diha alap. Ansiran gina. Oh for this one for the first one no you just have to identify if the expression is polynomial or or not polynomial. Again, unsa ganito, di ba nag-discuss ta before na gi-recall na to unsay polynomial ug dili polynomial. Polynomial siya ari jud kamo tan-aw sa variable ana ha. Your variable has to have a positive exponent and a whole number na exponent. For example, ang iyang exponent ay negative, aw di na siya polynomial. Example, ang iyang exponent niya kay kanang fraction, aw di na siya polynomial. For example, imong variable gisulod og kanang kuan, gisulod og radical sign, for example, square root of x, aw di na siya polynomial. No? Kay di na po na whole number ang iyang exponent ana. When you say square root of x, that's actually equal to x to the exponent of 1/2, no? Di na whole number. Dara divide polynomials kira na kay kamao naman mo ani ta. Right na kayo ni no. Arita sa not expect class nga i-discuss na ko ninyong answers aniha ay magit kiat diha. Ato ra ning gi kuno. Inyo rang tan-awon kung fact yung polynomial expression check box below the expression if the given expression is a factor or not. Check the box below. I-check ra ninyo diha kung unsay kung for example kini si 2 factor ba na ani niya. Apil ba na siya na diha ba? Si 3 factor ba na si x ba na kay factor ba or si x squared kay factor ba na siya. Klaro sad kay esta na no. Kamo na. Okay. Ani ansiran po na ninyo siya Actually, ang katong mga steps no, katong gipang-ingon ako pagkaganihan no na araw man to diri ay. Taray. Pero ang diri ang sa inyuhang modules kay i-state gid ba nawa diri in words ba. Ako kay diretso ra man to nako ug kanang pang kuano, gisuwat nako siya diretso. Pero gi-explain man sad nako no. Nga na. Class kung pananglitan na amoy mga palibgan gihapon, pwede ra gyud niyo ma-replay ang video sa no. Nakaayo ani niya. O kanya, division ra pud na ano ka mauna mo na. Division, synthetic. Ni synthetic division. Mauna sad man ni. Dara ang mga steps sa dividing synthetic division ay ano siya? Adi. Unang sa long division day. And then sus pwedeng sayo na gyud di ka mag-divide ani diri dapita basig mag-divide mo maglibog mo ngala. Sir unsa may akong i-divide ay sir nga wa man siya divisor nga gihatag. Kung naglibog ka unsaon nimo pag-divide kay wa siya divisor usa ray rason ana. Tungod kay di gyud na siya ipa-divide gyud. Tama imong buhaton diha ra gyud is isuwat ra ang mga coefficients. Unsay coefficient ani diri kani siyang x cube kani siya unsay coefficient ani 2x unsay coefficient ani 40 ana ra no isa pagdalig divide diha kita kay kana okay this is how you divide using synthetic division man siya I have already explained
Okay. What's more? O kani. Okay. Unsaon ni siya unsaon na pag-answer sir? Human naman na siya divide sir. Aw, simple la kayo. Imo ra na siyang ipangkuan, imo ra nang ipang isa ha? Using synthetic way of solving for the factor complete the missing. Oo. Kini dire mga blanco ba for example. Di ba katong una kay bring down man gito no, then sunod unsa man toy buhaton nimo, di unsa din ni diri dapita di ay. Kaya mga blanco ra imong pamun-an no. Yahaya oy, di man gid ingon nga imo gyud i-divide sila tanan no. Imong yung buhaton na no kay punan-punan ra niya. Kay bawo naman mo ato. Multiply, add ra man ni siya. Synthetic division. Okay ra na. What I have learned, siram gyapon na. Okay, diri na mo magsugod og divide using synthetic division. Then awan ninyo class ha. I-arrange yun ninyo daan. Kaya basig way, naiuban nga wala na-arrange ba. Yeah, if ever gani, for example, sa number 3, tanawan gini nyo ha. Sa number 3, sa iyahang dividend, kanyo, 3x to the power 5 minus 2x to the power 4 minus 24x plus 16. Wala na sunod no, na 5, 4, diniritso siya 1. So, wala pa ni siya 3 to the exponent. Wala pa yung x cube, wala yung x squared. Sa buhaton, punan to siya og atong 0, no? 0x cube, 0x squared. Before ka mag-divide nila. Okay, this is the remainder theorem. No? Mauna ni siya ang last. Dali raman kayo sana, no? Pinakaunod gid aning remainder theorem gyud is that kung pananglitan, okay, for example, find the remainder using the remainder theorem if kini siya. Inig substitute nimo ani niya kaning value sa iyang divisor niya ba kaning x minus 3. I-equate ra man na nimo siya to 0. So x minus 3 equals 0 then ibalhin na nimo siya diha. Ano man kana x minus 3 equals 0 dayon x equals positive 3 kay balhin man na no. Na then imo ra na siyang ipang substitute diri no. Try substitute 3 cube ni siya. Sayo pud ang module ay. 3 cube niya 3 squared na. So 3 cube 27. That is 9 times 4 36 niya 3 times 3 9 then minus 2 ano na siya. Dayon i-add na nimo siya, i-simplify. The answer is 70. Kanang 70 diya mo na remainder. Now, unsa di gustong ipakuan sa remainder theorem dahil sa remainder theorem gyud if you're gonna use this kanang kuan, makuha nimo ang iyang remainder even if you're not gonna divide using synthetic division or the long division method. Ang imo ra gyung buhaton is katura, i-substitute nimo una equate to 0 sa imong divisor nimo. Kuha ang value sa x. Kuha nimo value sa x, i-substitute nimo sa imong dividend, ang makuha nimo nga number ana is the remainder. Sir, what if 0 ni diri? Ang pasabot ana kung 0 gani imong nakuha nimo, meaning wala siya remainder. So kay wala man siya remainder, unsay pasabot ana? Pasabot nga pananglitan si x minus 3 ha. Pananglitan 0 ni diri ang remainder. Meaning, si x minus 3 di ay kay factor siya ni x cubed plus 4x squared plus 3x minus 2. Kung wala siya remainder. Ana ra ang remainder theorem. Try, mo ni siya eh. Sample number 2 di ay oh. Tara. No. Ini siya. X to the power 4 plus 3x cubed minus 5x squared minus 5x minus 2 is divided by x plus 2. So, inig-divide ni mo na niya by x plus 2. Actually, kini siya, kung mo siyang kuwaag remainder, ni 0 man yung remainder, meaning to say, kini di si x plus 2 is a factor of this certain polynomial. Nara. No? That is what remainder theorem is. Nara. Oh. Kani siya, dali ra ni no? Dali ra ni siya. So, inyong buhaton na ni, maora to ha. Una, equate this to 0. X minus 1 equals 0. So, x equals, palhin man si negative 1 diha, x equals 1. No? X equals 1. Then, after that, you substitute that to the polynomial expression here. Inig makuha na nimo diha, pangitao na nimo diri ang number. No? For example,
pananglitan ra ni ha, basig inyo paning sundon pud ha. Pananglitan pag kuha nako sa x equals 1, then gi-substitute nako diha. Ang nakuha nako kay 3. So 3 ka diha din. Ang unang word kay others din na siya, no? Diri na nimo pang suwat dire. So for number 1, ari ang first na word. Narkas ha. And then what I can do? You terminate to find the remainder r. Okay, remainder ano? Pilianan ra ni ha, basig maglibog mo ba? Ala, unsa din siya? Pilian na. Inig substitute, inig pangita nimo ni x, which is, di ba, ibalhin man ni siya, no? So x equals 1 gyapon ni siya. X minus 1 equals 0, so x equals 1. I-substitute na nimo ani diha. Pila may answer niya? So, pila answer na niya? Is it 10 or 12? Ang yan na ra, pilianan ra na ha. Dili na siya ingon nga kanang kuan. Okay. And then the remainder. Oh, remainder ra gihapon, mao ra gihapon class. Si factor or theorem og si remainder theorem mao ra na sila og unod class. Now, si factor theorem diri na tumusulod katong niingon ko ba nga kung 0 iyang remainder niya, meaning kana siya nga binomial or iyang divisor niya kay factor na siya. Pero same na sila pamaagi ni remainder theorem ha, substitute ra gyapon na siya. Oh. Kani siya ba? Oh. Sa man ni pag-answer diri? Pag-answer ani is same ato no. X minus 2 equals 0. Ibalhin si negative 2 sa pikas, mahimong positive 2. Then is-substitute nimo diri sa value sa x. Inigkuha nimo sa value ani niya nga expression. Kung pananglitan mo 0 siya, unsay pasabot na? Yes, it is a factor. No? Yes, ang answer mo diri. No? What if inig-substitute nimo aning x equals 2 diri? Nya, ang answer kay positive 1. Dulra sa 0, sir. Oh no, oy. Ano man, dapat 0 man siya para ma-factor siya. So, yes or no ra ni dire, unya makahibaw ka nga factor siya kung 0 iyahang remainder. It is as simple as that, class. And then, mana? Mara to siya. How you answer? So far, no? For kanang kuan. I hope nga nakuha gito ninyo kas. I hope nga nasabtan ninyo. Ay. Okay ra? Do you have any questions, class? Okay, 11 naman kapin. Tugod yung tiyan, nangita, nagkaan. Do you have any questions? No, again, if kung namoy question niya, murag, nakaana na mo nga kanang, kanang kuan, gayo, kanang, mo take na po yung time, kanang kuan, ana, pwede ra mo PM na ako, no? PM lang, sir. Sa dito pita, sir, nga. Or, pananglitan, makaya ra ninyo, i-replay lang ang video, no? Makita ra magyapon na niyo dito giunsa, no? Nya unsaon. So I hope you have learned something out from this discussion, class, no? Answer ko, no? Thank you, Cassandra. Gahi, please, Cassandra, good, eh? Nahihirapan. Okay, so thank you for coming to this live video tutorial, no? On week 6 for math. Yeah, dili ko makaing ani kay no kasagaran kay duty na magud mi sige sa eskwelahan nya ang vacant gyud nako gyud is only Saturdays and Sundays. Karon nakabakante ko karon kay of course holiday maron siya. Supposed to be wala gid ang karon no, pero this is the only time nga makakuan ko ba kay pag last Saturday, Sunday nag-explore ko pagkaganiha pag imuntag no. Mura kog niyabag-yabag saon may nako yung taon. Nagba kog search ba unsaon may nako inana. So thank you so much. Thank you kayo sa inyong time, class. And I hope na may nakuha. And then again, I'll just send you a soft copy for week 6 for those who do not have the copy yet. Kanang sendan lang kita mo. Yeah. Kung dili maka-print, ayaw og print eh. Ayaw lag pugsa gyud. Okay, ma-stress kag maayo na. Kanang moderate lang kag suwat sa imong answer sheet, pwede ra gina siya pero again, right, your solutions dili pwede nga i-diretso na. Example, what's the quotient of this and that? Then imong quotient giditsura nimo patay number dili na so pwede ha. Kinangri kinas tanan. So, thank you so much, guys. And maniud to sa tay. Bye. Bye mga gwapog mga gwapa.
Thank you.